In the second numerical, we have already calculated the depth of cut, height of field, etc., formation level, and we draw the longitudinal section. And from the longitudinal section, the crossing point of the ground level and the formation level, which gives the D0 depth. And the change of D0 depth can be determined by using the concept of the um, triangles, because both of them are the similar triangles, and we use the property of similar triangles P by B, and we get the value of the depth of zero change. Okay, and after determining the value of zero change, the method is we use the mid-sectional area method for calculating the quantity of ortho. According to our question, the changes of different changes are um, inserted here along the change column, and the values of 0 meter change and the d is equal to 0 meter change, and the other changes are kept accordingly, and the depth of cut and fill for the respected changes um, are put here, and the value of mean depth of cut and fill is calculated, and the sectional area for each drainage is calculated by taking the mean depth. The mid sectional area is calculated using the formula BDM plus SDM square. सर Hello? त्यो माथि त्यो रहेको आरएल त्यो तपाईँले 500.15 लेख्नुभएको कि 479 लेख्नुभएको माथि लेख्नु थोरै कहाँ क्वेसन निकाल्नु एकचोटि क्वेसन अझै this is the question. ए अस्ति अर्कै थियो You can see here. Okay. भयो सर भयो 15 त कहीँ पनि छैन, region of 15. Okay. Now according to this question, we fill up the required columns. Okay, and the mid-sectional area is calculated using the average depth of the respective cut and fill. We should not take the average of the cut and fill. We should take average of cut or average of fill only. Okay, and from this the sectional area, mid-sectional area is calculated, and length between the section is calculated by considering the consecutive changes. For the first length between two sections, 56 minus 0, which gives the value of 56 meter. For the second, 100 minus 56, which gives the value of 44 meter. Okay. Third, 200 minus 100, 100, 300 minus 200, 100, 400 minus 300, 100, and the in the seventh row, the length between the section will be 428.95 minus 400, which becomes the 28.95. In this way, you can calculate the length between the sections, and the respected mid-section area is multiplied by the length and gives the respected volume of the cut or fill. If the area is in cut, the volume will be cut. If the area is in fill, then volume will be fill. You can find all the cutting and filling volume in this way, and after adding the cutting column and the filling column, total the volume of the cutting and the filling is calculated. Okay, we can do in this way, and I have also done some how we calculate the value of 2.75 for the cutting depth, as shown in the line below line. The 2.75 is calculated by using the formula BD plus SD square, because the slope of the cutting is 1, side slope of the cutting is 1 here. So BDM plus SDM square. Okay, the DM for the cutting is 0.35. So putting that value, the bed width of the road is 7.5 meter given in the question. Side slope for the cutting is 1. So this is the cutting depth.
So the area of cutting will be 2.75 by doing this way. 7.5 into dm plus 1 into dm square. Okay, you get the value of 2.75. Similarly, for the 13.08 of the cutting value, the cutting depth is 1.46 meter, and you can do in this way. 13.08 is equal to 7.5 into 1.46 into cutting side slope is 1 s into dm square 1.46 square. In this way, the calculation is calculated in the tabular format. Okay, and for the filling case, the area of filling midsection area is filling as 2.21 as 2.21 is equal to bdm plus sdm square. The dm value for the filling for the filling of area 2.21 is 0.275, and this is multiplied by the width of the road and plus the slope of the side slope of the filling is 2. That's why the calculation is done 7.5 into 0.275 plus this is plus into 2 is slope of the side slope of the filling. That's why it is the value is taken as 2. Okay, 2 into 0.275 square. Similarly, similarly another 13.13 is here for the filling. Its mean depth is 1.30. So it is 7.5 into 1.3 plus 2 into 1.3 square. In this way, we can calculate all the values of the all the changes area. Okay, in this way we have calculated, and the length within the section is calculated by considering the consecutive changes by subtracting the previous changes by the succeeding changes. Okay, you will get the value of the length between the section. And after multiplying the section length between the section with the respected mid section area, to get the respected volume of the cutting or filling. If the mid-sectional area is in cut, the volume will be also in cut, and the mid-sectional area is in fill, then volume will also be in fill by multiplying the length between the section and the mid-sectional area of the respected changes. Okay, we can do in this way by using the tabular format. Hello. I think all of you have understand this problem solving technique. Okay, this is the simple and fast method for calculating the earthquake exceptions for any type of the road mid-section. Hello, I think you have understand this. Okay, now I am going to the next numerical. Calculate the quantity of earthwork for the plain road from the following data provided by using mean sectional area method. The area is specified here. Provided by using mean sectional area method. Area is mentioned here. So you cannot do this example using the mid sectional area method and the Prince-Meidel formula method. You must do this example or numerical problem by using the mean sectional area method. Okay. The formation with is of 10 meter, having the side slope of 1.5:1 and the 2:1 for cutting and the banking respectively. The formation width is 10 meter given here, and the side slope for cutting is 1.5, and the for the banking is filling is 2. Okay. The formation level at channel 300 meter is 330.75. The formation level is given also given at the 300 meter here. As 330.75 meter. The road attains the raging gradient of 180. The road is having the same gradient of 1 in 80. This is the question given here. Now the channel is, look at the channel. 100 meter, 200 meter, 300, 400, 500 meter. Altogether the total length of the road is 400 meter. Okay, 500 meter minus 100 meter, we get the total length of the road is 400 meter. And because of 0 to 100 meter change is not considered here, because we are provided the data of 100 meter to 500 meter only. So this is some portion of the road. Okay, this some portion of the road is provided here. In between these sections, we have to calculate the
calculate the volume of water. And look at the ground level here. For the 100-meter change, the RL of ground is 330.50. For 200-meter change, the RL of ground is 328. For 400, there is 331.00, and for 500, this is 329.75. But look at the chain is 300. The RL of ground is given, two numbers of RL of ground is given for the same chain. The RL of ground is 2, because if the first ground appears for any chain, that indicates that there is the fall. Okay, there is the vertical drop of the RL ground here. For 300-meter channel, the top level of the ground is 332.50, and the bottom level of the ground will be the lower level of the ground is 328.45. This means the upper and lower level, that is the vertical drop here. Okay, यहाँ fall छ एउटा, the vertical drop भएको हुनाले माथिल्लो ग्राउन्ड पनि देखियो, तल्लो ग्राउन्ड पनि देखियो, त्यो हुनाले दुईटा चेनेज, एउटै चाहिँ चेनेजमा दुईटा ग्राउन्डको आरएल देखिएको छ भने यो ठाउँमा के छ त भर्टिकल ड्रप छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। जाँचमा यो झुकेर दिएको होइन, यस्तो क्वेसन आयो भने यो ग्राउन्ड यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो यस्तो चाहिँ एउटै चेनेजमा दुईटा ग्राउन्ड लेभल कसरी बताउँदा ठाडो भिर रहेछ भने भर्टिकल ड्रप रहेछ भने त्यो बेलामा माथिल्लो चाहिँ ग्राउन्ड र तल्लो ग्राउन्ड दुईटा आरएल देखिन्छ। यो त्यस्तो खालको न्युमेरिकल प्रब्लम हो। ओके, नाउ द दिस इज द क्वेसन. Question is copied up to the second row as given in the question. Okay, now formation level is provided for at the chain is 300 meter. 300 meter formation level is 330.75, that is available in the question. We have to calculate the formation level of the other chains because the road is posing 180 gradient, because the chain distance between the distance between the sections are 100 meter here. So the you have to you can calculate the level difference between the two consecutive sections by rise of the gradient 1 in 80, 1 in 80 into 100. The distance change distance is 100, that is multiplied. So the value will be 1.25. From 100 meter to 200 meter, the formation level must be greater than 1.25 meter. Okay, from 200 to 300 meter, the formation level must be 1.25 greater than the formation level of 200 meter towards the 300 meter. Okay, and from 300 to 400, formation level must be increased by 1.25 meter, and from 400 to 500, it is also increased by 1.25 meters respectively. Okay, in this way formation level will increase because the rising, there is the rising gradient, rise of the gradient from 100 to 500 meter with the same slope. That is, slope is same. That's why the value of the rising will be 1.25 from each section to the another section. But we have provided the formation level at the 300 meter. So from the 300 meter to the 400 meter, there will be rise of 1.25 meter for each 100 meter chain. Okay, 330.75 plus 1.25, you will get the value of 332. After adding after getting 332, add 1.25. The RL of the formation of the 500 meter chain will be 333.25 meter. Okay, because the rising gradient, due to the rising gradient, these values is rises up. If there is falling gradient, then 1.25 have to be deducted from the 330.75 towards the 400 meter. And from that, after getting the formation level of 400 meter, you have to again subtract 1.25 meter from the that calculated value, if there is falling gradient of 1 in 80. But this is rising gradient, so the road's formation level must be greater than 300 meter for the 400 meter, and that must be greater than by 1.25 meter for the 500 meter, then for 400 meter. Okay, in this way the forward portion of the road of the 300 to 500 meter can be calculated the formation level in this way. But if you calculate the formation level for the 300 meter to 100 meter, because from 100 to 300 meter there is rise, but if you calculate the formation level in the backward direction from 300 to 100 meter, then there will be fall. That's why after knowing the formation level of 330.75, subtract the value of 1.25 towards 200 chain, and you will get the value of
329.50. Again subtract 1.25 from 200 to 100, you will get the value of 328.25 meter. Now look at the formation level of the ground road from 100 meter to 500 meter. The chain is raising. Okay, the formation level is raised by 1.25 meter. 328.25 plus 1.25, 329.25 plus 1.25, 330.75 plus 1.25, 332.0 plus 1.25, 333.25. In this way, 1.25 value is raised by from previous formation level to the succeeding formation level. Okay, you can calculate in this way the formation level. After calculating the formation level, compare the RL of the ground and the RL of the formation. For the first chain is the RL of formation level is lower than the RL of ground, so there is cut. Okay, formation level value is less, ground level value is high, so this is cut. The depth of cut is 330.50 minus 328.25. You will get the value of 2.25. Okay, for the second chain is the formation level is 329.50. Formation level is 329.50, but the ground level is 328 meter. Here the formation level is higher than the ground level, so it is filled. 329.50 minus 328, you can get the value of 1.50 meter as the height of fill. Okay, for 200 meter. But for 300 meter, consider that there are two ground level and the single formation level. So for the upper ground level 332.50 and the formation level at 330.75. The RL of ground is higher than the formation level, so it will be cut. So that 332.50 minus 330.75, you will get the value of 1.75 meter cut. For considering the lower ground level 328.45 meter, the formation level is 330.75. The formation level is higher than the lower ground level, so there will be fill up 330.75 minus 328.45, which gives the value of 2.30 meters. Okay, you can get both cutting and filling height for this section here. Now for 400 meter, ground level is less than formation level, it will be filled, so the 1 meter. And for the 500 meters, the ground level is formation level is greater than ground level, so it is also the fill of 3.50 meter. You can calculate in this way. Okay. Hello. हेलो हजुर सर, कुरो बुझ्यौ मैले गरेको यहाँ? सर बुझेँ सर। है दुईटा चाहिँ ग्राउन्ड लेभल छ, दुईटा ग्राउन्ड लेभल आएको बेलामा अब यो दुईटा ग्राउन्ड लेभलबाट फर्मेसन लेभलसँग के अरे कम्पेयर गर्ने, माथिल्लो ग्राउन्ड भन्दा तल्लो फर्मेसन लेभल चाहिँ सानो छ, त्यो हुनाले यो कटिङ भयो 1.75, तल्लो ग्राउन्ड भन्दा फर्मेसन लेभल माथि छ, के भयो फिलिङ भयो 2.30. ओके, 3.30 माइनस 7.75 माइनस 328.45 गरेर 2.30 आयो, 332.50 माइनस 330.75 गरेर 1.75 आयो. ग्राउन्ड लेभल र फर्मेसन लेभललाई कम्पेयर गरेपछि यसरी आउँछ. यदि फर्मेसन लेभल हाई छ भने कट के अरे फिलिङ हुन्छ, फर्मेसन लेभल लो छ भने कट हुन्छ, रेस्पेक्टिभली. यसरी के गरियो त हामीले भन्दाखेरि जम्मैको यो डेप्थ अफ कट र हाइट अफ फिल चाहिँ हामीले के गरियो त भन्दाखेरि क्यालकुलेट गरियो. यो क्यालकुलेट गरेको है, लेटर इट इज क्यालकुलेटेड. ओके, the black letter is given in question, black and blue letters are given in question. We have calculated the value of formation level, depth of cut and height of fill. Okay, after finding this value, now look at the formation level and the ground level. Look at the formation level and the ground level. The highest value of the formation level is, the highest value of the total formation level and the ground level is what value is highest? Higher value you can see at 333.25 is the higher value. So RL is 333.25 is the higher value, and the lowest value is I think 328 meter. Okay, this 328 meter is the lowest value. So you have to provide the make the longitudinal profile using this. You can take the longitudinal profile. The minimum value must be
328. Okay, I have considering the 323 to 334, so that all these values um, can be plotted in this graph. Okay, in the vertical ordinate direction, put the RL of the ground, RL, and for the horizontal, put the change. The change of 100 meter, 200 meter, 300, 400, and 500 here. The for the this yellow line is the ground line, and this brown orange line is the formation level. Okay. After putting this, you can see the ground level above the formation line that must be cut, and the ground level below the formation line that must be filled. Okay, and that must be filled. This is the and the place where the formation line and the ground level line cuts, that is the d is equal to 0 depth change. Okay, this will be the 0 depth channel. But for the channel 300 meter, for the channel 300 meter, the ground is vertical here. Okay, the vertical here, and the formation line and the ground line also cut here. Okay, but for this chain no need of calculation of the chain because the chain is already 300 meter. Above this point of the 300 meter of the formation line, the height is used for cutting here. Okay, below this line, this height must be filled. So the two depth is seen in this question. Upper one is 1.75 for the cutting, and lower is 2.3 for the filling. Okay, at the chain is 300 meter here, and you can plot in this way. And we have to find the changes for 0 depth, first series as well as the last series of 0 depth in between the 300 and 400 meter, as well as from the 100 to 200 meter. We have to calculate the 0 depth change. The 0 depth change can be calculated by using the by using the similar triangle property. Draw the vertical line and put the change of the initial and the final change in between the 0 meter change. Okay, the initial change is 100 meter, final change is 200 meter, and 0 depth is occur at d is equal to 0 here. After placing the first change is we have the 2.25 cut. From this line go below downward 90 degree, and from the ending change go move upward for the filling portion, and join the join these tips by using the inclined line. This inclined line cuts this horizontal line at the point that will be the 0 depth change. Okay, and put the value of 100 to the starting point to cutting portion of the intersection of the horizontal and the inclined line, that will be the axis distance, and you have the total distance of the 200 minus 100, that is 100 meter, and the remaining portion of the second change base will be 100 minus x. Okay, and after knowing this, use the relation x is equal to 2.25 into 100 divided by 2.25 plus 1.50, you will get the value of 60 meter. Okay, and the change of this d is equal to 0 will be 100 plus 60, that will be 160 meter. Now similarly, for the change between the 300 meter and the 400 meter, for the change between 300 meter and the 400 meter, there is also d is equal to 0 change here. For the 300 meter and the 400 meter, look at the table. Go for the 1.75 and the 1.0, because 1.75 is the cutting depth and the 1.0 is the filling depth. Consider the 1.75 and the 1.0 meter, because we have to change cutting to filling, and that's why we have to take the value of 1.7 and 1.0, and putting the value of 1.7 and 1.0, 1.75 and 1.0, this is the value. You can find the value of x. The value of x is 63.64 as calculated, and this change will have the change of 300 plus x, that will be 363.64 meter. Okay, change will be 363.64 meter. After knowing this, the data is put here. Serial number, change 100 meter,
160 meter, 200, 300, 300 up to 300 meter. Now look at the figure. Now we started from 100 meter, 160 meter for 0 and 0, and 200 meter up to 300 meter. Okay, up to 300 meter. You can do from cutting to filling up to this portion only, up to this portion 300 channel. This is the first part. Okay, this is the calculation for the first part. One is up to this. We have calculated up to this for the first part. Here to here. Here to here for the 300 0 to 100 to 300 change is calculated first. If there is no change up to this, we can calculate as in the usual trend. Okay. Now for this 100 meter channel depth of cut, I have not provided the double column here because depth means cutting depth and filling depth is calculated. If you make the more table, then it may not be fit into this on this page. That's why I have considered the same depth column for both filling and cutting. Negative sign for the cutting depth and the without sign is the filling depth. Okay, I have considering negative sign for cut here. I have placed negative sign for cut. So the value of minus 2.25 means 2.25 depth is cutting depth. Okay, 1.75 depth is cutting depth. This is the cutting depth. Okay, other depth 1.50, 2.31 and 3.5 are the filling depth. Okay, do from the 100 meter channel to 300 meter up to the vertical fall. Okay, up to the vertical drop, and we have to use this calculation by using the mean sectional area method. So we have calculating the sectional area by considering the depth. No, now you can use the find the sectional area for cutting and filling separately by using the formula BD plus SD square. The B is given as 10 meter. S for the cutting as 1.5 and the S for the filling as 2. 1 and 1.5 means 1.5. Okay. This depth is cutting. So use the formula 10 into 2.25. Don't put the depth as minus 2.25. Okay. This is only for remembering whether this depth is for cutting depth or filling depth. Only for that purpose, it is not filling depth, it is cutting depth. So it is separated by using negative sign. Okay. Otherwise, it is not necessary. If you keep them in the double column, then you can write here cut and fill depth. Okay. At that time, you may not be required to provide the negative sign here. Okay. So that this is cutting depth. So you must have find the sectional area of the cutting. BD plus cutting the slope into D square. Okay, B is 10 into 2.25 plus side slope for the cutting will be 1.5 into 2.25 square. You will get the value of 30.09 for cutting area. Okay, this is the cutting area. For the single area there is no mean. That's why there is no values here over here. And for the second channel, the 160 meter channel, which is the D is equal to 0. This D 0 is the common channel for both cutting and filling. From the 100 to 160 meter channel, there is cutting. You can see from the this figure also. From 100 to 0 meter channel, D is equal to 0 meter channel, that is 160. This value portion should be cut. Okay, this is cutting. This area is calculated here. So for D is equal to 0 meter channel, the cutting depth will be area will be 0. Similar, the filling area also will be 0. For the same channel, cutting area and the filling area will be 0, because if you put the value of D 0 and this value will be 0 for the cutting, this value will be 0 for the filling also. Okay. Now for the 200 meter channel, there is again the value of the filling depth. For the 200 meter channel, there is the filling depth. Filling depth of 1.50 meter. Now this filling depth is area is calculated here as the 10 into 1.5 plus 2 into 1.5 square, because this is the filling depth. You have to put the slope of 2.
Okay, then you can calculate the filling area as 19.50 meter. And for 2.30 channels, that is 200 meter channels. Look at the 200 meter channels. The 200 meter channel, there is the filling, and for the 300 meter channel, there is cutting and filling. So if there is a filling in the previous channel, if there is filling of the previous channel, then the drop channels, then do for the filling for the first, do for the filling first of that drop channel. Okay, the drop channel's filling portion must be done first. If there is cut in the 200 meter channel, then do for the cut portion of the cut portion of the 300 meter channel. Okay, but we have here filling portion, filling here, and up to the filling portion we can do the calculation as in the previous trend. Okay, so I have calculated the filling first here. Okay, now considering the filling for the 300 meter channel, I took the value of filling depth as 2.30 because in 200 meter channel there is a filling depth of 1.50. You do first filling of the conjugative section 1.50 plus 2.30. Do for filling first. Don't move towards 1.5 and 1.75. Okay, do for filling. If there is a cut here, if the cut in the channel is 200 meter, then go for cut portion of the 1.75 of the 300 meter chain is first. Okay, you can do in this way. And 300 meter chain is taking the filling value because the 200 meter has the filling depth. First do for the filling. Okay, and you get the value of, if the filling depth is 2.30, then section area will be BD plus 2 times D square. You will get the value of 33.58 meter. Now for the look at for the 100 meter and 160 meter channel, this 30.09 is A1 and 00 meter is A2. 30.09 is A1 and 00 meter square is A2. A1 plus A2 divided by 2 means mean area is calculated for cutting as 30.09 plus 0 divided by 2, which gives the value of cutting mean area as 15.045. Okay, taking the mean of 100 meter and 160 meter cutting area, you will get the mean cutting area mean in the cutting column as 15.045. Okay, for the filling column, if you take the sectional area here for the 100 and 160, for the 100 there is 0, 160 also 0, 0, 0, 0, that value is not may not be written here because this is the necessary to calculate. Okay, now for the 160 and 200 meter, the value of filling is 0 meter and 0 meter square and 19.50 meter square. You take the mean value of the 0 and 19.50, then in the filling column you get the mean area of the 9.75. Similarly, 19.50 and 33.58, the mean area will be 26.54 for the filling. Okay, there is no filling area for the 200 meter and 300 meter for the channels of cutting. Okay, so this value is 0. No value is here. You may not write the value also here. It is not required to put the value here. Okay, there is no value, so you can write in this way. Okay, there is no cutting area, so there is no mean here. Now the channel length between the channels is 160 minus 100. First is 60 meter. Second is 200 minus 160, that is 40 meter. Third is 300 minus 200 meter, that is 100 meter. Now multiply the respective cutting area and the filling area by these channels. You will get the cutting volume and the filling volume respectively. Okay, 60 into 15.045, 902.70. 40 into 9.75, filling area, filling volume 390. 100 into 26.54, 2654 for the filling area. Okay, up to this 300 meter, up to this first 300 meter, up to this first 300 meter, look at, up to this first 300 meter, we have calculated the quantity of earth from this starting channel to the 300 meter up to this filling portion only.
cutting area and the filling area. We have calculated up to this portion. Now you have to again repeat from the chain is 300 meter, proceeding from the cutting area to the filling area in the similar way. Okay. Now this chain is again repeated. This 300 meter chain is again repeated here 300 meter. In the fifth serial number, this 300 meter chain is already again repeated because we have done up to this filling portion only, from cutting to initial cutting to final filling portion only. We haven't done the cutting portion here. Up to filling portion, this first sector of the road is completed. Now do calculation from the next process by considering the same chainage. By considering the same chainage of 300 meter, starting from the cutting portion to the filling portion of the remaining part. Okay. Now this is done. Starting from the 300 meter chainage, we did first the filling portion. Now the turn is for the cutting portion. Okay. The cutting depth is 1.75 meter is here. Okay. We did 1.50 and 2.3 filling portion, and you started from the same chainage 300 meter, taking the cutting depth. Okay. Now for the 300 meter repeated for the fifth serial number, the cutting depth is minus 1.75, and the cutting area will be 22.09. I put the value of B into D plus S into D square. S as 1, and we will 10 into 1.75 plus 1 into 1.75 square. You will get the cutting area of 22.09 square meter. Now this is the starting chainage for the second part of the road. That's why for the starting chainage there is no the mean. There is no the mean, so that all the data are kept blank here along the five serial number. Only calculation of the area and other part remains blank. Okay? Now for strong to calculate the data for the 300 to 4 moving before 400, we have the 0 meter chainage here 363.64 meter, and that is for 363.64 meter the chainage is 0. This 0 depth is common for both the cutting and filling. So after putting the value of the D is equal to 0, the cutting area also 0 and the filling area also 0. And now make the mean. This 22.099 is A1 and 0 is A2. A1 plus A2 divided by 2. You will get the mean area of cutting as 22.09 divided by 2 as 11.045 here cutting area. Okay. Now for the filling portion there is no mean as 0, and the distance will be 363 minus 300. You will get the value of 63 meter, and this 63 meter is multiplied by 11.045 cutting area, which gives the cutting volume as 695.84 cubic meter. Okay, there is no filling volume. And for the next the 400 meter, the 400 meter we have the cutting, we have the filling depth of 1.0 meter, and put the value of filling depth as 1.0 meter here, 1.0 meter here, and calculate the sectional area of filling by using the depth as 1.0 meter and the side slope as 2. You will get the value of filling area as 12 meter. Now take the mean of 0 meter and 12 meter. You will get the mean section area of the filling will be 6 meter, and the distance will be 400 minus 363, which gives 37 meter, and 37 and 6 meter is 6 square meter is multiplied to get the volume of 222 cubic meter. Okay, and for the last chainage there is also filling, and this is 3.50 meter. The area of filling will be 10 into 3.5 plus 2 into 3.5 square. You will get the value of 53.38 square meter, and take the mean of 12 and 53.38, you will get the value of 32.69 square meter for the filling, and the distance will be 500 minus 400, 100 meter, and multiply 100 and 32.69, you will get the value of 3269 cubic meter. Okay, in this way you can calculate all the data by using the mean sectional area method, and add all the cutting volume and add all the filling volume. You will get the volume of cutting as 1598.54 cubic meter, and the
filling as 6535 cubic meter. This is done in this way. There may be mistake in calculating of data. There may be mistake. I think there may be mistake. If there is mistake, you can correct them. Okay. I think I have done correctly. But if there is mistake, then you can correct them. The process is same. The process is same. There may be mistake in during calculation. All other data that I kept in the respective column and calculation, they are done in the similar way. This is correct. But if there is a mistake while calculating using the calculator, and there may be mistake, you can correct. If there is mistake, then you can correct the data. Okay. Otherwise, it is correct. You can use. You can do calculation for the quantity of earthwork by using the mean sectional area method in this way. Okay. If you want to provide depth column in 2 columns, then cutting and filling can be done separately without changing the sign. Okay. For the same column, to separate whether this depth is cutting or filling, I have provided the negative sign for cutting here. Okay. You can do double column for the cutting and the filling in the depth column also without considering the sign. Hello. मैले भनेको यो कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? यहाँ गरेको क्याल्कुलेसन बुझ्यौ? हेलो हेलो बुझ्यौ? जाँचमा मैले तिमीलाई यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर राखिदिएको छु. सूत्र BD + ST स्क्वायर लाउने हो. टी को ठाउँमा त्यही 2.25 राख, डी को ठाउँमा 0 राख, डी को ठाउँमा 1.5 राख, 2.3 1.75 0 1 3.5 राख्दै जाऊ यसरी है. तर जुन 300 मिटरमा भर्टिकल ड्रप छ, त्यो भर्टिकल ड्रपमा 300 मिटर भन्दा अघिल्लो चेनेजमा कटिङ छ भने कटिङको मात्रै गर पहिला है. अनि त्यहाँसम्म गरेर भ्याउ त्यो एउटा पोर्सन सक्यो. अनि फेरि अब फिलिङको पोर्सनबाट त्यही चेनेजबाट सुरु गर्नुपर्छ. जसरी हामीले 100 मिटर चेनेजबाट सुरु गरेका थियौँ, फेरि 300 मिटर चेनेजबाट फेरि फिलिङको पोर्सनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यदि अघिल्लो चेनेजमा कटिङको छ भने. यदि अघिल्लो चेनेजमा फिलिङको छ भने पछिल्लो चाहिँ 300 मिटर चेनेजको फेरि दोहोऱ्याएर केबाट सुरु गर्नुपर्छ? कटिङबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ. अब अहिलेको हाम्रो केसमा चाहिँ अघिल्लो चेनेजहरूमा फिलिङ भएको हुनाले कटिङ पोर्सनबाट फेरि के गर्नु पर्यो? दोहोऱ्याउनु पर्यो. यो इनिसियल जस्तो भयो. अब 300 चेनेज जुन दोहोऱ्याइएको छ 5 को सिरियल नम्बरमा, त्यो चाहिँ के भयो? इनिसियल च्यानल जस्तो भयो. त्यो इनिसियल च्यानलको एरियाको मिन हुँदैन, अनि त्योभन्दा पछाडिको एरियाहरूको मिन हुँदै जान्छ हैन. त्यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने. बुझ्यौ यो? हेलो बुझ्यौं सर, बुझ्यौं. ल अब यो दुईटा खालको न्युमेरिकल, यस्तो खालको यो कडा न्युमेरिकल हो जाँचमा सोध्ने खालको हैन. अब यस्तो खालको न्युमेरिकल तिमीले गर्न सक्यौ भने जाँचमा जसरी नि गर्न सक्छौ. यदि मिड सेक्सनल एरिया मेथड भनेर सोध्यो भने, मिड सेक्सनल एरिया मेथड भनेर सोध्यो भने तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, त्यो अब 2.25 र 0 को मिन गरेर एभरेज डेप्थ निकाल्नु पर्छ. त्यो एभरेज डेप्थको एरियाबाट एरिया मिड कटिङको निकाल्नु पर्छ है. फेरि 2.25 को चाहिँ एरिया राखेर डेप्थ राखेर एरिया निकाल्नु पर्छ. फेरि 0 को डेप्थ राखेर एरिया निकाल्नु पर्छ है. अनि दुईटा A1 A2 आयो, अर्को एरिया मिड आयो, अनि बल्ल L/6 अनि A1 + A2 + 4 एरिया मिड गरेर चाहिँ निकाल्न पाइन्छ. त्यसको लागि कोलम त्यही अनुसारको आफूले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ. कुरा बुझ्यो है? त्यो चाहिँ के हुन्छ? अलिकति लेन्दी हुन्छ, झुक्किने खालको हुन्छ. त्यो मैले यहाँ चाहिँ नि प्रिस्माइडल फर्मुला मेथडबाट यहाँ गराएको छैन है. त्यो गराम भने गराउन सकिन्छ, तर त्यसको लागि अब आफूलाई आवश्यक पर्ने कोलमहरू आफैले बनाउने हो. कस्तो खालको चाहिँ मैले राखेँ भने ठ्याक्कै निकाल्न सक्छु त्यो डाटाहरू. त्यो डाटाको आधारमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है. जस्तो अब यहाँ मैले गरेको छैन, अब एक दिन कुनै दिन यही न्युमेरिकलको पनि प्रिस्माइडल फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ. तर यसको लागि विशेष कोलम चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, विशेष चाहिँ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ. विशेष टेबल बनाइसकेपछि, आफूलाई आवश्यक पर्ने टेबल बनाइसकेपछि हामी हल गर्न सक्छौँ है. र अहिलेलाई मैले दुईटा मेथडबाट दुईटा न्युमेरिकल गराएँ. यो दुईटा न्युमेरिकल जसले गर्न सक्छ त्यसले अब यो प्लेन रोडको जस्तो सुकै न्युमेरिकल सोध्यो भने पनि त्यसले गर्न सक्छ, यो बुझेको छ भने है. अब यही बुझेको छैन भने त सक्दैन.
यो मैले त एकदम कम्प्लिकेटेड न्युमेरिकल यसमा चाहिँ जिरो डेप्थ पनि छ, कटिङ पनि छ, फिलिङ पनि छ, भर्टिकल ड्रप पनि छ, राइजिङ ग्रेडियन्टवाला पनि छ, लेभल सर्फेस पनि छ, फलिङ ग्रेडियन्ट पनि छ, जस्तो पनि छ होइन। त्यो सबै चिज हालेर चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि यो न्युमेरिकल बनाएको। यो बनाइसकेपछि यदि चाहिँ न्युमेरिकल बुझेर त्यसले गर्छ भने जतिसुकै लामो न्युमेरिकल दियोस् गर्ने तरिका यही नै हो। अरू प्रोसिडर के हो, सेम नै हो। आफूलाई आवश्यक अनुसारको चाहिँ नि टेबल बनाउने जिम्मा त के हो आफ्नै हो। मैले के बनायो भने के निकाल्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ आफैले देखाउनु पर्यो। यो फर्मुला लगाएर चाहिँ निकाल्ने हो। त्यो फर्मुला यहाँ देखाइदिने। मैले डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गरेको छु, बिडिएम प्लस एसडिएम स्क्वायरले एकचोटि मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु ल्याएर राखेको छु। तिमीले जाँचमा चाहिँ यसरी भ्यालु राख, क्यालकुलेसन गरेर देखाइदेऊ है। बीको ठाउँमा 7.5 राख इन्टु डिएमको ठाउँमा अब चाहिँ 0.35 राख प्लस यसको ठाउँमा अब यो कटिङ हो भने 1 राख अनि इन्टु 2.75 स्क्वायर भनेर क्यालकुलेसन गरेर देखाएर 2.75 आएको डाटा चाहिँ यहाँ ल्याएर फुट गयो। त्यो गऱ्यो भने आउँछ, अथवा यो टेबलमा यहीँ क्यालकुलेसन गरे पनि हुन्छ। बी 7.5 इन्टु 0.35 प्लस 1 इन्टु 0.35 स्क्वायर इज इक्वल टु 2.75 भनेर यही कोलममा यहीँ क्यालकुलेसन गरेर राख्दै पनि हुन्छ है। अब त्यो भने कत्रो बनाउँछौ नि जातमा। अब मेरो यहाँ अब ल्यान्डस्केपमा मैले यहाँ बनाइनँ किनभने जम्मै मेरो पोर्ट्रेटमा छ यो है। तिमीले जाँचमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नि कपीको चाहिँ नि ल्यान्डस्केप चाहिँ नि भागतिरबाट के हेर्नु त न्युमेरिकल टेबल बनाउने, लामो टेबल बन्छ अनि त्यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने है। अब यो मेरो पोर्ट्रेट फर्ममा भएको हुनाले धेरै चाहिँ मैले लामो बनाउन सकिनँ। नसकेको हुनाले मैले अटाउनलाई टेन्टेटिभ चाहिँ नि कन्जेस्टेटिभ गरेर भयो भने अटाउनलाई यो किसिमले गरेको। अब यो पोर्ट्रेट फर्ममा भएका भए यही फर्मुलाबाट डाइरेक्ट क्यालकुलेसन यहाँ जम्मै भ्यालुहरू यही कोलममा राखेर बराबर 2.75 भनेर यही देखाउन मिल्थ्यो है। त्यो नमिलेको हुनाले मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ मुनिपट्टि कसरी आएको भन्ने कुरा यहाँ क्यालकुलेसन तलपट्टि देखाइदिएको छु। यही किसिम यसरी नै क्यालकुलेसन गरेको है। फिलिङको लागि यसरी गरेको, कटिङको लागि यसरी गरेको। यो साइड स्लोप मात्र के हो फरक परेको छ। कटिङको चाहिँ मिन एरिया इन्टु कटिङकै साइड स्लोपले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर यहाँ देखाएको, अरू केही पनि गरेको छैन। यही फर्मुला चाहिँ के हो, दुइटालाई सेम हो। कटिङको छ भने कटिङकै साइड स्लोप, कटिङ छ भने कटिङकै डेप्थ, फिलिङ छ भने फिलिङकै डेप्थ, फिलिङकै साइड स्लोप होला। अनि रेस्पेक्टेड के आउँछ त भन्दाखेरि मिड सेक्सनल एरिया, मिड सेक्सनल एरिया आउँछ। त्यो मिड सेक्सनल एरियालाई चेरेनले गुणन गरिदिए के अरे लेन्थ विदिन द सेक्सनले गुणन गरिदिएपछि रेस्पेक्टेड कटिङ अथवा फिलिङको भोल्युम आउँछ है। यो गर्ने यसरी नै हो। अब मिन सेक्सनल मेथडमा चाहिँ गिभन चाहिँ डेप्थको आधारमा के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि सेक्सनल एरिया निकाल पहिला, कटिङ भयो कटिङको, फिलिङ भयो फिलिङकै निकाल, अनि कटिङ र कटिङको एरियाको मिन गर अथवा फिलिङ र फिलिङको एरियाको मिन निकाल। त्यो मिनलाई चाहिँ चेन्ज बिट्विन द सेक्सनले मल्टिप्लाई गर रेस्पेक्टेड कटिङ र फिलिङको भोल्युम आउँछ है। यो यसरी तिमीले गर्न सक्छौ। यहाँसम्म बुझ्यो? हेलो बुझ्यो है? बुझियो सर। हजुर। लेट मी मुभ टु द अनदर 6.4 एस्टिमेट अफ द अर्थवर्क फर रोड कन्स्ट्रक्सन इन हिल्ली एरिया। अब अहिलेसम्म हामीले गरेको प्लेन एरिया हो। प्लेन एरियामा के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्राउन्डको स्लोप, यो ग्राउन्ड के थियो त भन्दाखेरि होरिजेन्टल थियो। ग्राउन्ड के थियो, ग्राउन्ड चाहिँ के थियो त क्रस सेक्सन डिरेक्सनमा यो ग्राउन्ड के थियो, यस्तो खालको ग्राउन्ड जुन क्रस सेक्सन एरियामा यो ग्राउन्ड लेभल हो नि, यो ग्राउन्ड लेभल, यो ग्राउन्ड लाइन यो के थियो त यो होरिजेन्टल थियो। कुरा बुझ्यो है? यो होरिजेन्टल थियो। यो इन्क्लाइन यस्तो इन्क्लाइनेसनमा थिएन, यस्तो इन्क्लाइनेसनमा थिएन। यो के थियो, यो होरिजेन्टलमा थियो। यसरी यो होरिजेन्टलमा भएको हुनाले रोड कि यसको माथि बनाउनु पर्यो कि यसको यो लाइनको मुनि बनाउनु पर्यो कि काटेर बनाउनु पर्यो कि खनेर बनाउनु पर्यो भनेपछि देयर इज नो क्रस स्लोप एलङ द ट्रान्सफर डिरेक्सन अफ द एलाइनमेन्ट। एलाइनमेन्टको डिरेक्सनमा लङ्जिट्युडनल स्लोप हुनसक्छ, तर क्रस सेक्सनको डिरेक्सनमा के थिएन, स्लोप थिएन भने त्यसलाई हामीले प्लेन रोड भन्थ्यौँ होइन। अब हिल रोडमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सन यस्तो ट्यापाजोरामी सेक्सनको ठ्याक्कै त्यहाँ मिले जस्तो मिल्दैन है। हिल रोडमा गइसकेपछि यो ग्राउन्डको स्लोप हो। यो ग्राउन्ड हरियो लाइन जुन चाहिँ यो ढल्केको यो ग्राउन्ड लेभल हो। ग्राउन्ड लेभल भनेर चाहिँ ग्राउन्डको लाइन एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, लेभल के छ तलको बेड विड्थ चाहिँ बी हो यो है। अब यो ग्राउन्डको त्यो हाइट के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ बेसको जुन फर्मेसन लेभलको डेप्थ चाहिँ नि ग्राउन्ड लेभलबाट फर्मेसन लेभलको डेप्थ भ्यारी छ। कोही ठाउँमा चाहिँ नजिक छ, कोही ठाउँमा टाढा छ, डेप्थ के छ भ्यारी छ। तर सेन्टर लाइनको डेप्थ के छ, डिसी।
कटिङको माप चाहिँ हुन सक्छ भनेको यो ग्राउन्डको चाहिँ सर्टेन ग्राउन्ड चाहिँ के छ सर्टेन स्लोपमा छ त्यो क्रस सेक्सनको डिरेक्सनमा ग्राउन्ड स्लोपमा भएको हुनाले त्यसलाई हामी ट्रान्सफर स्लोप अफ द ग्राउन्ड भन्छौँ ट्रान्सफर स्लोप अथवा क्रस स्लोप भनेर भन्छौँ है त्यो ट्रान्सफर स्लोप अथवा क्रस स्लोपलाई R:1 ले डिनोट गरिन्छ R:1 ले डिनोट गरिन्छ R भनेको होरिजेन्टल हो 1 भनेको भर्टिकल यदि तिमी यो ग्राउन्डको यो छेउबाट छेउछाउमा जाँदाखेरि R मिटर जान्छ भने 1 मिटरले के हुन्छ त तल्लो र माथिल्लो भागको ग्राउन्डको चाहिँ लेभल डिफरेन्स चाहिँ 1 मिटरले बढ्छ भनेको है यो स्लोप चाहिँ R:1 को चाहिँ स्लोपमा यो ग्राउन्ड लेभल छ भने अब रोड बनाउँदाखेरि हामीले यो ग्राउन्डभन्दा कि तलपट्टि रोड बन्छ काट्नु पर्यो यो भाग काटेर बनाउनु पर्यो कटिङमा हैन यो ग्राउन्डभन्दा माथि रोड बन्न सक्छ यस्तो चित्र पनि हुन सक्छ यो फिलिङको पोर्सन भयो ग्राउन्ड चाहिँ के छ R:1 को स्लोपमा छ रोड चाहिँ योभन्दा माथि फर्मेसन लेभल चाहिँ के भयो यो पहिलो लाइन फर्मेसन लेभल हो यसमा बेड विथ अफ द रोड छ B भने अब साइड स्लोप यो कटिङको फिलिङको SF:1 छ हैन यसमा कटिङको साइड स्लोप SC:1 छ यो कटिङ हो यो पोर्सन के हो माथिल्लो पोर्सन सेक्सन इन फुल्ली कटिङ सेक्सन इन फुल्ली ब्याङ्किङ अथवा फिलिङ यस्तो केस हुन सक्छ भनेपछि जहाँ चाहिँ B भनेको फर्मेसन विड्थ हो स्मल b भनेको हाफ विड्थ अफ द रोड हो B/2 हो स्मल b भनेको B/2 है R:1 भनेको क्रस स्लोप भयो S:1 भनेको साइड स्लोप हो अब यसको ठाउँमा C छ भने कटिङ भयो यस ठाउँमा F छ भने फिलिङ भयो है यो भयो D/DC भनेको कटिङको डेप्थ दिएको हुनाले यो भाग के भयो फुल्ली कटिङमा पर्यो जम्मै रोड चाहिँ कटिङमै आउट आउँछ भने यो फुल्ली कटिङको केस भयो यदि यसको भ्यालु D को भ्यालु फिलिङको डेप्थ दिएको छ तर रोड जम्मै फिलिङमै आउट आउँछ भने के भयो फुल्ली फिलिङ भयो फिलिङ हुनको लागि यो क्रस स्लोप भन्दा माथि सेक्सन बन्छ फुल्ली कटिङ हुनलाई क्रस स्लोप भन्दा तलपट्टि सेक्सन बन्छ यो कुरा बुझाइ यो दुईटा केस भनेको के हो त फुल्ली केसेसहरु हुन् है दुईटा केसेस एराइजेस हुन्छ यहाँ फुल्ली केस र पार्शियल केस भन्ने एराइज हुन्छ फुल्ली केसमा फुल्ली कटिङ र फुल्ली ब्याङ्किङ यो दुईटा केसको चित्र यस्तो हुन्छ बुझ्यो है यो यहाँसम्म बुझ्यो हेलो बुझ्यो सर बुझ्यो सेन्टर लाइनको डेप्थ DF अथवा DC हुन सक्छ त्यो DF अथवा DC बाट आधा विड्थ दायाँ जानु पर्यो आधा विड्थ बायाँ जानु पर्यो आधा विड्थ भनेको स्मल b हो टोटल विड्थ भनेको विड्थ अफ द रोड भनेको b हो आधा विड्थ हाफ विड्थ भनेको स्मल b हो है त्यो हाफ विड्थ दायाँ जानु पर्यो हाफ विड्थ बायाँ जानु पर्यो कहाँ भन्दा सेन्टर लाइनबाट अनि बल्ल साइड स्लोपले लहर काट्छ है यसरी हुँदा यो सेक्सन बन्छ भनेपछि अब यसको सेक्सन अघि नै बनाएको प्लेन रोडको जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ नि एकदम मिलेको सेक्सन हुँदैन त्यसको एरिया निकाल्नलाई के थियो सजिलो थियो त्यो ट्रापेजोइडल सेक्सनको एरिया निकाल्नलाई के थियो सजिलो थियो हामी BD + SD² फर्मुला लगाइदिएपछि ट्रापेजोइडल सेक्सनको एरिया आउँथ्यो अब यस्तोमा चाहिँ नि BD + SD² फर्मुला लगाएर यसको सेक्सनको एरिया आउँदैन है भने त्यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको फुल्ली सबै भाग कटिङमा पर्यो सबै भाग फिलिङमा पर्यो भने फुल्ली केस भयो फुल्ली कटिङ अथवा फुल्ली फिलिङ ब्याङ्किङ है अब जाउँ पार्शियल केसेसमा हेर अब पार्शियल केसेसमा तीनटा केस एराइज गर्छ अब यो भनेको चाहिँ ग्राउन्डको चाहिँ जुन हरियो ग्राउन्ड छ त्यो स्लोप भनेको R:1 छ यदि सेन्टर लाइनको डेप्थ D/0 भयो भनेपछि यहाँ त के थियो सेन्टर लाइनमा डेप्थ के थियो D/DF अथवा D/DC भनेर यहाँ दिएको थियो है पहिलो केसमा हुँदाखेरि आधा रोड यता गयो आधा रोड यता गयो जम्मै रोड कि कटिङमा हटायो कि जम्मै रोड कि फिलिङमा हटायो अनि फुल्ली केस भयो अब पार्शियल केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो यो हरियो भनेको चाहिँ के हो त यो क्रस स्लोपको लाइन हो ग्राउन्डको क्रस स्लोप है अब यदि सेन्टर लाइनको डेप्थ भनेको यहाँ फर्मेसन लेभल र ग्राउन्ड लेभल एकै ठाउँमा काटियो फर्मेसन लेभल र ग्राउन्ड लेभल एकै ठाउँमा काट्यो त्यहीँ पर्यो सेन्टर रोडको सेन्टर के पर्यो त्यहीँ पर्यो D/0 हो कि यहाँ डेप्थ फिलिङ पनि भएन कटिङ पनि भएन भने यो पोइन्टबाट आधा विड्थ ग्राउन्डभित्र छिर्न पर्यो आधा विड्थ ग्राउन्डभन्दा माथि जानु पर्यो कुरो बुझ्यो है अनि यो साइड स्लोप फिलिङको आएछ त्यहाँ ठोक्यो साइड स्लोप कटिङको यता ठोक्यो भनेपछि यतापट्टिको दायाँ राइट साइडपट्टिको पोर्सन यो भाग कटिङ गर्नु पर्यो दायाँ साइडको यो पोर्सन के गर्नु पर्यो फिलिङ गर्नु पर्यो है यतापट्टिको पोर्सन के हो त यो पोर्सन कटिङ हो यो पोर्सन रोड के हो यो पोर्सन रोड के हो कटिङ हो किनभने ग्राउन्डभन्दा तल गएको छ यो पोर्सन रोड त कटिङ गर्नु पर्यो नि
हेर है, यो मैले निरल लाइनले बनाएको यहाँ पोर्सन अफ द रोड छ, यो भाग के गर्नु पर्छ हाम्रो, यो भाग कटिङ गर्नु पर्छ है। यसलाई म यो रातो लाइन दिउँला। रातोले जुन घेराले मैले यसै यो धर्म पानेछु कार्यालय लाइन, यो पोर्सन के हो त, यो कटिङको पोर्सन, किनभने ग्राउन्ड भित्रपट्टि छ है। अब योभन्दा बाहिरको यो खाली पोर्सन छ नि, खाली पोर्सन चाहिँ के हो, फिलिङको पोर्सन हो भने डी बराबर 0 भएको केसमा यहाँ सेन्ट्रल लाइनको डेप्थ के छ, सेन्ट्रल लाइनको डेप्थ डी बराबर 0 को केस हो यो, यहाँ डी बराबर 0, डी बराबर डिसी पनि छैन, डी बराबर डिएफ पनि छैन भने हाफ विड्थ अफ द रोड ग्राउन्ड भित्र जान्छ, हाफ विड्थ अफ द रोड ग्राउन्ड भन्दा माथि जान्छ भने यति भाग खन्नु पर्यो, यति भाग पुर्नु पर्यो, सेतो भाग पुर्नु पर्यो र यो ह्याच गरेको भाग चाहिँ के गर्नु पर्यो, खार्नु पर्यो भने यसमा केही यो सेक्सनमा केही पोर्सन फिलिङ भयो, केही पोर्सन के भयो, कटिङ भयो भनेपछि यसलाई पार्सियल केस भन्छ, पार्सियली फिलिङ एन्ड कटिङ है। यो पहिलाको केस के भयो, डी बराबर 0 को केस भने यस्तो खालको चित्र भन्छ। जाउँ अब डी बराबर डिसी, सेन्टर लाइनको डेप्थ कहाँ दियो त भन्दाखेरि रोडको बिच भागको डेप्थ चाहिँ नि कटिङमा दियो, तर रोड कटिङमा दिने बित्तिकै सधैँ यही फुल्ली कटिङ हुन्छ भन्ने छैन, फुल्ली केसै हुन्छ भन्ने छैन, पार्सियल केस पनि हुनसक्छ है। यो डेप्थ कहाँ दियो, यो ग्राउन्डभन्दा तलपट्टि झऱ्यो, डी बराबर डिसी को डेप्थ दियो, हाफ फुट यता गयो भित्रपट्टि, हाफ फुट तपाईँ यता बाहिरपट्टि जानु पर्यो भनेको यो डी बराबर डिसी को लाइनबाट होरिजेन्टली यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो त भन्दाखेरि बी भयो है। चित्र हेऱ्यो भने बुझ्छौ, यहाँदेखि यहाँसम्मको यति भाग कति भयो, यति भाग बी भयो, हाफ फुट यता गयो। अब नपुगेको हाफ फुट त यतातिर जानु पर्यो नि, बायाँतिर है। बायाँतिर जाँदाखेरि यति थोरै भाग कटिङमा र अलिक धेरै भाग चाहिँ कहाँ गयो, फिलिङमा गयो होइन। बाँकी चाहिँ हाफ फुट पुऱ्याउनु कति जानु पर्यो त, यो सेन्टर लाइनबाट फेरि बाँकी हाफ फुट पुऱ्याउन यति जानु पर्यो, कुरो बुझेन, बाँकी हाफ फुट पुऱ्याउनु कति जानु पर्यो, बायाँतिर जानु पर्यो भने अब यो ग्राउन्डसँग लाइन र फार्मेसन लाइनले काटेको पार्ट त यो बी भन्दा जस्तो माथिपट्टि यहाँनिर काटेको छ, योभन्दा यतापट्टिको यो पोर्सन के भयो त, यो पोर्सन कटिङ भयो, योभन्दा यतापट्टिको पोर्सन के भयो, फिलिङ भयो है। यो कटिङ पोर्सन भनेको कुन चाहिँ भयो त भन्दाखेरि यो पोर्सन कटिङ भयो, अब यो पोर्सन चाहिँ के भयो, कटिङ भयो। तर हामीलाई सेन्टर लाइनको डेप्थ कहाँ दिएको छ, है। सेन्टर लाइनको डेप्थ डी बराबर डिसी दिएको छ यहाँ, हाफ फुट त हामी यतातिर बीतिर गयौँ, कटिङतिर गयौँ, ठिकै छ। अब हाफ फुट यता जान्छु भनेको त यहाँ पुगेन, यतिको यति 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 थोरै कटिङले पुगेन, नपुगेपछि त यो हाफ फुट पुऱ्याउनु त कहाँ जानु पर्यो, फिलिङको पोर्सनतिर जानु पर्यो नि, यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो, फेरि फिलिङको पोर्सनतिर जानु पर्यो भने अब यो यति भाग ग्राउन्डभन्दा तलको यति भाग चाहिँ कटिङको एरिया भयो, यो खाली एरिया के भयो, फिलिङको एरिया भयो भने यो पनि के भयो, केही भाग कटिङ केही भाग फिलिङको भयो। यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ बराबर जस्तो देखियो यसमा चाहिँ डी बराबर 0 मा होइन। अब डी बराबर डिसी भएको ठाउँमा एरिया अफ कटिङ चाहिँ के भयो, ठुलो भयो, एरिया फिलिङ चाहिँ के छ, सानो छ। डी बराबर डिसी भएको बेलामा पार्सियल केस हो भने एरिया अफ कटिङ के छ, ठुलो छ, एरिया फिलिङ के छ, सानो छ होइन। यहाँसम्म बुझ्यौ, यस्तो केस पनि त हुनसक्छ, सधैँ चाहिँ फुल्ली नै हुन्छ भन्ने छैन। अब जाउँ अर्को केस, अब यहाँ हेर अर्को फिगर, तेस्रो फिगर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने, तेस्रो फिगर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने डी बराबर चाहिँ के दिएको छ, डिएफ दिएको छ। सेन्टर लाइनको डेप्थ के दियो, ग्राउन्डभन्दा माथि जाने भयो, सेन्टर लाइनको डेप्थ चाहिँ नि डी बराबर डिएफको भ्यालु दियो भने यो सेन्टर लाइनबाट आधा विड्थ हामी यता गयौँ फिलिङतिर, फिलिङको डेप्थ दिएको हुनाले होइन, आधा विड्थ हामी कहाँ गयौँ, फिलिङतिर गयौँ भनेको यति भ्यालु कति हो त, यति भ्यालु बी हो, आधा विड्थ त्यहाँ गयो, रोडको आधा विड्थ त्यहाँ गयो। अब आधा विड्थ त यतातिर जानु पर्यो, दायाँतिर, दायाँतिर आधा विड्थ जाँदाखेरि है, दायाँतिर आधा विड्थ जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि
अब हाम्रो चाहिँ के भयो रोड हटाएन रोड केमा हटाएन फिलिङमा मात्र हटाएन यो सेतो भागमा मात्र हटाएन के कहाँ जानु पर्यो अब यो ग्राउन्ड भन्दा पनि भित्रपट्टि पनि पस्नु पर्यो टोटल उठ हाफ उठ जाँदाखेरि हटाएन भने यहाँभित्र पस्नु पर्यो भने अब हाम्रो कटिङको पोर्सन कति भयो त सानो पोर्सन के हुन्छ अब कटिङको हुन्छ यो पोर्सन चाहिँ के हुन्छ अब रोडको यो पोर्सन चाहिँ अब कटिङको हुन्छ हेर है ल यो हेर्यो भने यो ह्याच गरेको पोर्सन चाहिँ के भइदिन्छ अब ह्याच गरेको पोर्सन चाहिँ एरिया अफ कटिङ हुन्छ यो सेतो भागको एरिया चाहिँ के हुन्छ पुरै सेतो भागको एरिया चाहिँ एरिया अफ फिलिङ हुन्छ भनेपछि एरिया अफ फिलिङ डीबाट डीएफ दिएको बेलामा एरिया अफ फिलिङ ठुलो हुन्छ एरिया अफ कटिङ के हुन्छ सानो हुन्छ कुरा बुझ्यो है अब यसलाई हामीले चाहिँ यसरी हेऱ्यौँ भने यो सेतो एरिया के हो सेतो एरिया चाहिँ नि फिलिङ भयो यो एरिया चाहिँ नि एरिया फिलिङ भयो हैन त्यस्तै यो एरिया चाहिँ के हुन्छ त एरिया अफ कटिङ हुन्छ यो एरिया चाहिँ के भयो एरिया अफ कटिङ भयो एरिया फिलिङ भयो के भयो एरिया अफ कटिङ भयो 7% एरिया चाहिँ के भयो एरिया अफ कटिङ भयो है यहाँ यो भाग कटिङ भयो यो फिलिङ भयो यहाँ यसमा हेऱ्यो भने यो एरिया अफ कटिङ भयो यो भाग ठुलो यो चाहिँ सानो एरिया अफ फिलिङ भयो यसमा हेऱ्यो भने दुईटै के भयो त एरिया अफ कटिङ यतापट्टिको भयो एरिया अफ फिलिङ यतापट्टिको भयो भनेपछि यो जम्मै सेक्सनमा के छ त भन्दाखेरि फिलिङको एरिया पनि छ कटिङ एरिया पनि छ यसमा फिलिङ पनि छ कटिङ पनि छ यसमा पनि कटिङ पनि छ फिलिङ पनि छ भने यस्तो केसलाई भन्छौँ पार्शियल केस के भने के हो पार्शियल केसमा तीनटा केस एराइज गर्छ when d over r0 that is partial case when d over rdc when d over rdf that may be fully case or that may be partial case है अब फुल्ली केस हुँदाखेरि यस्तो फिगर हुन्छ फिलिङको देख्दै फुल्लीमा भयो भने यस्तो फिगर हुन्छ फिलिङको केस दियो कटिङको चाहिँ रहेछ भने के कटिङको देख्दै फुल्लीको केस रहेछ भने यस्तो खालको फिगर हुन्छ जम्मै वाक्य हो यो कटिङको एरिया हो है यसलाई कटिङको एरियालाई देखाउनलाई मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि यो एरिया कटिङको भनेर यहाँ देखाएको छ नि एरिया के हो यो कटिङको एरिया हो दिस मस्ट बी एरिया अफ कट हो के एरिया अफ कट हो यो एरिया के हो यो पुरै एरिया अफ कट भयो अब यो पुरै एरिया के हो सेतो एरिया यदि के भयो एरिया अफ फिल भयो फुल्ली केसमा चाहिँ त्यस्तो चित्र हुन्छ भने पार्शियल केसमा चित्रको साइज सेप कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ फुल्ली पार्शियल केसमा डी बराबर डीसी दिएको बेलामा यस्तो बी यो दोस्रो चित्र हुन्छ पार्शियल केसमा डी बराबर डीएफ दिएको ठाउँमा तेस्रो चित्र बन्छ र पार्शियल केसमा डी बराबर 0 को केसमा चाहिँ यो पहिलो चित्र बन्छ यस्तो खालको चित्र बनाउन जान्नु पर्यो पहिला है पाँचवटा चित्र बुझ्नु पर्यो फुल्ली केसको चित्र यस्तो कटिङ छ भने यस्तो केस फिलिङ छ भने यस्तो केस फुल्ली केसको चित्र पार्शियल केसमा डी बराबर 0 को चित्र यो डी बराबर डीसी दिएको चित्र दोस्रो डी बराबर डीएफ दिएको केसमा पार्शियल केसको चित्र यो अनि तेस्रो चित्र यसरी यो सेपको चित्र बन्छ अब यो नाप्नु पर्दैन के गर्नु पर्दैन सिम्पल चित्र बनाउन जान्नु पर्यो अरु केही पनि चाहिएन है क्रस रोबलाई इन्क्लाइनेसनमा राख्ने अनि फर्मेसन उठलाई होरिजेन्टल बनाइदिने अनि डी बराबर डीसी हो कि डीएफ हो त्यही अनुसार आफूले तल बनाउने कि माथि बनाउने आफूले चुज गर्ने है त्यो अनुसार चित्र बन्छ बनिसकेपछि पार्शियल केस को छ भने पार्शियल केसको चित्र बनाउने रेस्पेक्टेड फुल्ली केसको छ भने रेस्पेक्टेड फुल्ली केसको चित्र बनाउने भनेपछि पाँचवटा केस के हुँदो रहेछ चित्र जान्न पर्ने रहेछ हामीले है 5 वटा केसेस आर एराइजेस मेनली 2 केसेस फुल्ली केसेस एन्ड पार्शियल केसेस फुल्ली केसमा दुईटा केसेस फुल्ली कटिङ एन्ड फुल्ली फिलिङ है अनि पार्शियल केसमा पार्शियली कटिङ एन्ड फिलिङ फर डी बराबर 0 डी बराबर डीएफ एन्ड डी बराबर जीसी तीनटा केस चाहिँ पार्शियल केसको हुन्छ यति चित्र बुझ्नु पर्यो सम भयो हैन लेट मी मुभ टुवर्ड्स द अनदर
Now, so from the above figures of different conditions, we have to know whether the case is fully or partial with respect to the given center line depth and cross slope of the ground. अब हामीलाई प्रोभाइड गर्छ सेन्टर लाइनको डेप्थ र क्रस स्लोप अफ द ग्राउन्ड है भनेको रोडको सेन्टरबाट आउने डेप्थ कटिङमा जान्छ कि फिलिङमा जान्छ भने त्यो प्रोभाइड गर्छ र क्रस स्लोप प्रोभाइड गर्छ भने त्यो क्रस स्लोप र सेन्टर लाइनको डेप्थ दिँदैमा त्यो फुल्ली हो कि पार्सलले हो भन्ने कुरो पहिला छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो छुट्याउने कसरी त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई डी बाई आर, आर र डीले मल्टिप्लाई गरेर एउटा भ्यालु आउँछ, आर र डीले मल्टिप्लाई गरेपछि एउटा भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालु हाफ विड्थ अफ द रोडसँग कम्पेयर गर है। आर र डी मल्टिप्लाई गर, जस्तो आर को भ्यालु 3 दियो, यदि डी को भ्यालु 7 दियो 0.7 दियो भने 3 into 0.7 कति भयो? आर को भ्यालु 3 दियो, डेप्थ को भ्यालु 0.7 दियो भने 3 into 0.7 गऱ्यो भने 2.1 भयो है। तर रोडको विड्थ 5 मिटर दियो, रोडको विड्थ के दियो 5 मिटर दियो भने हाफ विड्थ कति भयो 2.5 भयो भनेको त 2.1 मिटर हाफ विड्थसँग बराबर छ कि कम छ कि ज्यादा। यदि 2.1 मिटर चाहिँ हाफ विड्थ भन्दा पनि सानो छ भने पार्शियल केस हुन्छ। यदि त्यो निकालेको 2.1 मल्टिप्लाई गरेको 2.1 हाफ विड्थ भन्दा ठुलो छ भने अथवा बराबर छ भने फुल्ली केस हुन्छ है। त्यो आर र डी के मल्टिप्लाई गर, त्यो मल्टिप्लाई गरेको भ्यालुलाई हाफ विड्थसँग दाज, कम्पेयर हाफ विड्थ। इफ द भ्यालु अफ आर एन्ड डी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु बी बाई 2 देन द्याट केस इज फुल्ली केस, फुल्ली केस। यदि डेप्थ फिलिङमा दिएको छ नि फुल्ली फिलिङ, डेप्थ कटिङमा दिएको छ नि फुल्ली कटिङ। डेप्थ र आर मल्टिप्लाई गर्ने एउटा भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालु हाफ विड्थ भन्दा बढी अथवा बराबर छ भने फुल्ली केस हुन्छ है। यदि डेप्थ फिलिङमा दिएको छ नि फुल्ली फिलिङ, डेप्थ कटिङमा दिएको छ नि फुल्ली कटिङ। यदि आर र डी मल्टिप्लाई गर्दाखेरिको भ्यालु लेस देन बी बाई 2 आइदियो भने, लेस देन हाफ विड्थ अफ द रोड आइदियो भने त्यो के हुन्छ पार्शियल केस हुन्छ। डेप्थ 0 छ भने 1 नम्बरको चित्र बनाउने, डेप्थ डीसी छ भने 2 नम्बरको चित्र बनाउने, डेप्थ डीएफ दिएको छ भने 3 नम्बरको चित्र बनाउने। भनेको मतलब डेप्थ डी बराबर 0 छ भने 1 नम्बर चित्र हुन्छ, डेप्थ डी बराबर डीसी छ भने 2 नम्बरको चित्र हुन्छ। त्यो भने मतलब एरिया अफ कटिङ विल बी हायर देन द एरिया अफ फिलिङ। डी बराबर डीसी दिएछ भने पार्शियल केसमा, डी बराबर डीएफ दिएको छ भने एरिया अफ फिलिङ विल बी हायर देन द एरिया अफ कटिङ एज इन द फिगर नम्बर 3 अफ द पार्शियल केस। भनेपछि यो दुईटा चिजले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले अब पार्शियल केस हो कि फुल्ली केस हो भनेर हामी के गर्न सक्छौँ छुट्याउन सक्छौँ। लुक एट द न्युमेरिकल। यति भइसकेपछि मैले तिमीहरूलाई यो प्लेन रोडको बारेमा पढाइसकेँ। हिल रोड स्टार्ट गरेँ। हिल रोडमा के हुन्छ क्रस स्लोप हुन्छ, हिल रोडमा ग्राउन्ड चाहिँ के हुँदैन प्लेन हुँदैन, क्रस सेक्सन डिरेक्सनको ग्राउन्ड प्लेन हुँदैन, सर्टेन इन्क्लाइनेसनमा हुन्छ। त्यो ग्राउन्डको स्लोपलाई हामी क्रस स्लोप भन्छौँ अथवा ट्रान्सभर्स स्लोप अफ द ग्राउन्ड भनिन्छ। ट्रान्सभर्स स्लोप अथवा क्रस स्लोप जे भने पनि एउटै हो है। यदि हामीलाई दिएको रोडको प्रब्लममा, हामीलाई दिएको रोडको अर्थर क्यालकुलेसनको प्रब्लममा यदि क्रस स्लोप अथवा ट्रान्सभर्स स्लोपको कुरो गरेको छ भने त्यो प्रब्लम प्लेन रोडको होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। प्लेन रोडमा क्रस स्लोप अथवा ट्रान्सभर्स स्लोप हुँदैन, हिल रोडमा क्रस स्लोप अथवा ट्रान्सभर्स स्लोप हुन्छ। क्रस स्लोप अथवा ट्रान्सभर्स स्लोप हामीलाई न्युमेरिकल प्रब्लममा देखाएको छ, दिएको छ भने त्यो बेलामा यो प्रब्लम हिल रोडको हो भनेर बुझ्यो है। अब हिल रोडको चाहिँ प्रब्लम हल गर्नको लागि देयर आर 2 केसेस, फुल्ली केसेस एन्ड द पार्शियल केसेस। अब फुल्ली केसेसमा दुईटा केस हुन्छ, कि फुल्ली फिलिङ हुन्छ कि फुल्ली कटिङ हुन्छ। फुल्ली कटिङ छ भने यो ए फिगर बनाउनु पर्यो, फुल्ली फिलिङ छ भने यो बी फिगर बनाउनु पर्यो है। यदि पार्शियल केस हो र डी बराबर 0 छ भने यो 1 नम्बरको फिगर बनाउनु पर्यो। यदि डी बराबर डीसी दिएको छ पार्शियल केस हुन्छ भने 2 नम्बरको फिगर बनाउनु पर्यो। डी बराबर डीएफ दिएको छ पार्शियल केस हुन्छ भने 3 नम्बरको फिगर बनाउन जान्नु पर्यो। यहाँसम्म बुझ्यो है। यो न्युमेरिकल गरेपछि बुझिन्छ। त्यसपछि अब हामीलाई सेन्टर लाइनको डेप्थ र आर दिन्छ, क्रस स्लोप दिन्छ। सेन्टर लाइनको डेप्थ र क्रस स्लोप मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने, त्यो निकालेको भ्यालु
हाफ विड्थसँग बराबर अथवा ग्रेटर छ भने फुल्ली केस हुन्छ। डेप्थ फिलिङको दिएको छ भने फुल्ली फिलिङ, डेप्थ कटिङको दिएको छ भने फुल्ली कटिङ। डेप्थलाई आरले मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने है। यदि डेप्थलाई आरले मल्टिप्लाई गरेर हेर्दाखेरि त्यो भ्यालु हाफ विड्थ भन्दा सानो आइदियो भने पार्शियल केसको हुन्छ। डी बराबर 0 छ, 0 into r 0, 0 value is less than b by 2, the figure number is 1 because d is equal to 0. Right? D value is given as dc, multiply dc and r, respected r. If this value is less than half width of the road, then the figure will be 2. Okay. In this figure, you are provided with the depth of dc, so the cross section portion of the cutting will be greater than the filling portion, and you have to make the draw the figure of second figure. Okay. And for the third case, if you are provided with the center line depth of filling, and you multiply that depth with the cross slope r, if the calculated value will be less than the half width of the road, small b, then at that case that is also partial case. The depth, the center line depth is given in filling, so the area of the partial case for the depth d is equal to df, the area of the filling will be greater, and the area than the area of the cutting. So you have to draw the figure number 3. Okay. In this way, you can separate whether the road is a fully section or partial section, or fully cutting or fully filling, or partial case of d barabar 0, partial case of d barabar dc, and partial case of d equal to df. Accordingly, you can draw the section. Okay. यति गरिसकेपछि अब तिमीलाई म एउटा न्यूमेरिकल एक्जाम्पलमा लाउँदैछु है। Calculate the quantity of earthwork for the given portion of the road with the following data provided. This is the data is provided here. Chainage is given as 0 meter, 50 meter, 100 meter, 150, 200, 250, and 300 meter. All the changes are provided with the equal interval of 50 meter interval. Okay, equal distance of 50 meter interval. The depth of the depth is given here. 1.25 meter, 0.50 meter, 0.90 meter, minus 2.30 meter, 0.00 meter, 1.0 meter, and minus 1.30 meter. This negative depth indicates the depth of cutting. Okay, this negative depth indicates depth of cutting. You must know that this is depth of cutting. Negative sign indicates depth of cutting. Remember, this is depth of cutting here. For the two sections, there is a cutting depth. For the 1, 2, 3, 4 section, there is filling depth because this value is positive here. And for the channels 200 meter, the depth is 0. That is, there is no cutting and filling. So the center line depth is 0. Okay. And the cross slope is given for the respected cross slope of the ground for the respected channels as 10:1, 6:1, 7:1, 6:1, 4:1, 9:1, 10:1. यसरी के गर्दा सबै चेन्जेसको के दियो त क्रस स्लोप पनि दियो, अथवा एउटा क्रस स्लोप दिएर थ्रु आउट द चेन्जेस आर सेम क्रस स्लोप छ भने एउटै क्रस स्लोप दियो भने सबैको एउटै क्रस स्लोप हुन पनि सक्छ है। क्वेसनले कसरी दिन्छ त्यो अनुसार आफैले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब पहिलोको क्रस स्लोप 10:1, दोस्रोको 6:1, 7:1, 6:1, 4:1, 9:1, 10:1 यसरी के दियो त भन्दाखेरि क्रस स्लोप दियो भने अब यो दिने बित्तिकै रोड चाहिँ फुल्ली फिलिङ हो कि फुल्ली कटिङ हो, अथवा पार्सल्ली फिलिङ पार्सल्ली कटिङ के हो भन्ने कुरा आफैले छुटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीलाई टोटल विड्थ अफ द रोड कति दिएको छ? टोटल विड्थ अफ द रोड 10 मिटर। हाफ विड्थ कति भयो? हाफ विड्थ कति भयो? 5 मिटर भयो नि। हाफ विड्थ कति भयो? 5 मिटर भयो है। 5 मिटर सम्झ अब हाफ विड्थ भनेको 5 मिटर। नाउ मल्टिप्लाई 10 into 1.25 कति भयो? 12.5 भयो। 10 into 1.25 कति भयो? 12.5, which is greater than 5 meter. फुल्ली भयो। डेप्थ केकोमा छ? 1.25 फिलिङमा छ। फुल्ली फिलिङको केस भयो, चेन्जेस 0 भयो। फुल्ली फिलिङ केस चेन्जेस 50 को हेर। 6 into 5 6 पंचे 30, 3 मिटर भयो। 6 into 0.5 भनेको 3 मिटर भयो नि त। which is less than half width of the road. हाफ विड्थ अफ द रोड भनेको 5 मिटर छ। अब यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 3 मिटर मात्र आयो भनेपछि 5 मिटर त पुगेन। भनेपछि यो केस कस्तो भयो त? पार्शियल केस भयो।
कुरा बुझ्यो है 5 into 6 0.5 into 6 गरेर 3 मिटर हुन्छ 3 मिटर इज लेस देन हाफ विड्थ अफ द रोड 5 मिटर विड्थ अफ द रोड 10 मिटर छ हाफ विड्थ अफ द रोड कति भयो 5 मिटर भयो 5 मिटर भन्दा आर र डी ले मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु के भयो त सानो भयो सानो भएपछि यो चेन्ज केमा रहेछ त यो पार्शियल केसको चेन्ज रहेछ पार्शियल केसमा डेथ के को दिएको छ डेथ फिलिङको दिएको छ भने चित्र नम्बर कतिवटा बनाइदियो कुन नम्बर बनाउनु पर्यो त भनेको 3 नम्बर बनाउनु पर्यो पार्शियल केसको 3 नम्बर चित्र बनाउनु पर्यो किनभने डेथ फिलिङमा दिएको छ फिलिङको एरिया ठुलो हुन्छ कटिङको एरिया सानो हुन्छ है ल अब हेर चेन्ज 100 मिटरमा हेर्यो भने 7 into 0.9 9 7 63 6.30 meter which is greater than 5 meter half width भनेको 5 मिटर भयो 6.3 is greater than 5 meter so this change will be in fully filling है ग्रेटर छ त्यो बेला डेप्थ फिलिङमा भएको हुनाले फुल्ली फिलिङ भयो अब 150 मिटरको चेन्ज हेर 2.3 into 6 more than 12 meter 2.3 into 6 more than 12 meter which is higher than 5 meter this is the fully case the depth is given cutting so that this is the case of fully cutting case figure should be drawn for this channel okay now for 200 meter channel the depth is 0 into 4 0 less than 5 meter this is partial case of figure number 1 d bar 0 हो condition को figure number 1 भयो है now 250 meter 9 into 1 9 meter which is greater than 5 meter b by 2 is 5 meter so this is the fully case the depth is given as the depth of filling this is fully filling figure number 2 of the fully case b okay now for the 300 meter channel 1.3 into 10 13 meter which is greater than 5 meter this is the fully cutting case okay so because that is given as cutting in this way we can separate we can know what will be the section if the section is fully case or partial case you can find the section that will be in filling or cutting or that is of fully case or partial case in this way okay now the width of road is given side slope for cutting and the filling is also given here in the question accordingly we have to calculate the sectional area of these chainages and you can see here that from chainage 100 to 50 meter there is depth of fill now from 100 to 150 meter the depth is changed that is filling to cutting depth is changed from filling to cutting at that case there must be zero change in between 100 and 150 there must be zero change in between 100 and 150 meter we have to calculate the zero change as in the previous trend भने मतलब 100 मिटर 150 मिटरमा धर्को तान्ने अगाडि 100 लेख्ने पछाडि 150 लेख्ने 0.90 फिलिङ छ माथि 0.90 जाऊ अनि इन्ड अफ द 150 मिटर चेन्जबाट तलपट्टि 2.3 जाऊ जोड त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सिमिलर ट्रायंगल भन्छ सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टी युज गरेर 100 बाट 150 मिटरको चाहिँ बीचमा चाहिँ कहाँनिर पर्छ जिरोको चेन्ज पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने है 100 देखि 150 मा जाने बेला यहाँ चाहिँ के छ यो फिलिङबाट कटिङमा गयो फिलिङबाट कटिङमा जाँदाखेरि डी बार जिरोको चेन्ज बीचमा पर्छ भन्ने कुरा बुझ त्यो बेलामा त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ है त्यस्तै कटिङमा आयो कटिङबाट फेरि यो जिरो भनेको त नपोथी नभाले यहाँ परेन यो पनि परेन अब 100 बाट यो 250 बाट 300 को चेन्जमा जाँदाखेरि फेरि फिलिङबाट कहाँ गयो कटिङमा गयो भने 250 र 300 को बीचमा पनि के पर्छ डी बराबर 0 को चेन्ज आउँछ कुरा बुझ्यो है डी बराबर 0 को चेन्ज आउँछ त्यो पनि हामीले के गर्नुपर्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चीजहरु मैले यहाँ पत्ता लगाइसकेको छु पत्ता लगाएर यहाँ देखाइदिएको पनि छु ठाउँ ठाउँमा है ल आजको लागि अब सक्यो क्लास हैन यो आज गरेर भ्याइदैन लामो छ है जहाँ जहाँ आवश्यकता हुन्छ मैले त्यही नै पत्ता लगाउँदै गएको छु चित्र बनाउँदै र यसरी क्याल्कुलेसन गरेको छु लास्टमा बल्ल क्याल्कुलेसन हो है यो चीजलाई मैले एउटा यो ग्राफिकल सोलुसनबाट मैले हल गरेको छु ग्राफिकल सोलुसन भनेको चित्र बनाएर हल गरेको छु अब यसलाई चाहिँ हामी एनालिटिक वेले पनि फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सक्छौं त्यो फर्मुला युज गरेर गर्ने कुरो म पछि सिकाउँछु तिमीले सकभर जाँचमा फर्मुला युज नगरिकन ग्राफिकल्ली यसको हल गर्नुपर्ने हुन्छ है अब सकभर ग्राफिकल्ली हल गर्ने हो
तर जाँचमा टाइम भ्याइएन भने त्यो बेलामा हामी एनालाइटिकल मेथडबाट पनि यसको के गर्न सक्छौँ, यसको सोल्युसन गर्न सक्छौँ। त्यो पछि सिकाउँला। अहिले आजलाई मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि विभिन्न कन्डिसनहरूको बारेमा जानकारी गराएँ, त्यो कन्डिसनहरूको चित्र कस्तो हुन्छ त्यो पनि भने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो कन्डिसनहरू पत्ता लगाउने कसरी भन्ने कुरा पनि मैले भने है। आर र डी मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो भ्यालुलाई हाफ वुडसँग कम्पेयर गर्ने, यदि त्यो भ्यालु ग्रेटर देन हाफ वुड इक्वल टु हाफ वुड छ भने फुल्ली हुन्छ, लेस देन हाफ वुड छ भने त्यो चाहिँ पार्सल केस हुन्छ भनेर भने है। यो कुरा यतिको बुझ, अर्को दिन न्युमेरिकल गर्दाखेरि यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ल आजलाई यति नै भयो। लेट मी टेक योर एटेन्डेन्स फर्स्ट। यहाँसम्म बुझिया छ नि आजको? हेलो, नबुझे पनि केही फरक पर्दैन, न्युमेरिकल गरेपछि बुझिन्छ। अहिले नबुझे पनि आत्तिनु पर्दैन, कसैले बुझेको छैन भने न्युमेरिकल गरे पनि बुझिन्छ। लेट मी स्टप रेकर्डिङ। ओके।